Shanti. సారథిగా అవటం ద్వారా అయిన స్థితి ద్వారా స్వోన్నతి యొక్క శుద్ధమైన స్థితి తయారవుతుంది. సమయ ప్రమాణంగా సహజంగానే చెకింగ్ జరుగుతుంది. దీన్నే అలవాటు అంటారు. ఈ అలవాటు ద్వారా దృఢంగా అవుతారు. మరి విన్నారా? సదా యోగయుక్త యుక్తియుక్తిగా ఉండే విధి సారథిగా అయ్యి ఉండండి. సారథి స్వతహాగానే సాక్షిగా ఉంటారు. ఏది చేస్తున్నా, చూస్తున్నా, వింటున్నా సారథి సాతిగా అయ్యే ఉంటారు. చేస్తున్నా, చూస్తున్నా, అన్ని చేస్తూ కూడా నిర్లిప్తంగానే ఉంటారు. మాయకు అతీతంగా ఉంటారు. సో మీరు ఈ పాఠాన్ని పక్కా చేసుకున్నారా? మీరు బ్రహ్మబాబాను అనుసరించే వాళ్ళే కదా, అవునా? మీకు బ్రహ్మబాబా అంటే చాలా ఇష్టం కదా, అవునా? మరి ఆ ప్రేమకు గుర్తేంటి? బాబాను అనుసరించటం, బాబా సమానంగా అవ్వటం అంటేనే బాబాను అనుసరించటం. అలా సదా బ్రహ్మబాబాను అనుసరించే వాళ్ళు సదా స్వతహాగానే యోగయుక్తంగా యుక్తియుక్తంగా ఉండేవాళ్ళు అలా సదా సాక్షిగా సారథిగా అయ్యి కర్మేంద్రియాలను శ్రేష్ఠ మార్గంలో నడిపించే వాళ్ళు సదా గమ్యానికి చేరువలో ఉండేవాళ్ళు
అలాంటి సర్వశ్రేష్ఠ విశేషమైన ఆత్మలకు బాప్దాదా ప్రేమ ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. తెలిసిందా? అందరికీ తెలిసిందా? తెలిసిందిలే. ఓం శాంతి. Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి అందరికీ. These little angels, right? ఈ Much love. దేవతలు, ఏంజల్స్ కు బాబా మీద ఎంతో ప్రేమ ఉంది, Right. బాబా మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంది, ఎంతో ఉత్సాహం ఉంది. To be ever happy seems to be such an easy topic, right? సదా సంతోషంగా ఉండటం చాలా ఈజీ, తేలికైన టాపిక్ లాగుంది కదా. But also, as Baba said, బాబా చెప్పినట్టుగా Brahma Baba for so many years, right? Looked at Shiv Baba. బ్రహ్మ బాబా ఎన్నో ఏళ్లుగా Shiv Baba doesn't have శివబాబాను అనుసరించారు. he enters in the body of Brahma. శివబాబాకు భౌతికమైన శరీరం లేదు, బ్రహ్మబాబా శరీరంలో So it was ప్రవేశించేవారు. Brahma Baba's face. బ్రహ్మబాబా ముఖంలో I always felt he is with Shiv నేను Baba. ఎప్పుడు బ్రహ్మబాబా శివబాబాతో ఉన్నారని అనిపించేది. యోగయుక్తంగా బాబా గురించి ఆలోచించటం, బాబాతో ఉండటం. As Baba said, we all want to be like Baba. మరి బాబా అన్నారు, మనం అందరం కూడా బాబా లానే అవ్వాలి. To keep that thought for Baba, even what బాబా we are కోసం doing, ఆ సంకల్పాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నా గానీ awareness. ఈ స్మృతి కనుక ఉంటే, నేను ట్రస్టీని, I'm instrument. నేను నిమిత్తమైన Nimittamana ఆత్మను. ఈ స్మృతి మన యోగయుక్తంగా చేస్తుంది. And whatever we will speak, whatever, మనం ఏం మాట్లాడినా కానీ it will be yukti yukt. అది అప్పుడు యుక్తియుక్తంగా అవుతుంది. They won't be ordinary words, అవి మామూలు మాటలు అవ్వవు, but they will be based on our understanding. అవన్నీ మనం అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానం నుండి మనం అర్థం చేసుకున్న అనుసారంగా ఉంటాయి. అదే యుక్తియుక్తమైన స్థితి. These efforts, which are actually just efforts in awareness or in the mind, ఈ సాధనలు they are visible. మన ముఖంలో, మన మనసులో ద్వారా కనపడతాయి. Who knows what efforts I make? ఎవరైనా అనొచ్చు, నేను ఏం చేశానో ఎవరికి తెలుస్తుందని, Very visible. కానీ చేసినవి కనపడుతూనే ఉంటాయి మన ముఖంలో. Now, when you go to temple or గుడికి వెళ్ళామనుకోండి, in Lokik way, when you meet someone, లౌకికంగా ఎవరినైనా they కలిసామనుకోండి, might look at your body, what you వాళ్ళు శరీరం వంక చూస్తారు, బట్టలు ఏం వేసుకున్నారు, ఎట్లా కనపడుతున్నారు, ఇవన్నీ గుళ్ళో కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు. But when you go to temples, what you do? You don't look at what jewelry they're wearing, what clothes they're wearing. గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏ నగలు వేసుకున్నారు, ఏ బట్టలు వేసుకున్నారని చూస్తారా, లేకపోతే మొహం వంక చూస్తారా? As in Hindi we call it darshan, దాన్ని హిందీలో దర్శనం అంటాం. glance and the vision. అంటే So they only look at the face, right? ఆ చూపు అనేది ముఖం వంక వెళ్తుంది, అదే దర్శనం. There might be many of you haven't gone to temples, but మీలో చాలా మంది గుడికి వెళ్ళి ఉండరు, కానీ వెళ్ళిన వాళ్ళు where do we look? ఎక్కడ చూస్తాం On their అందరినీ? faces, right? వాళ్ళ ముఖం వంకేనా? And there is also saying that face is the index ఒక of the mind.
నానుడి గూడా ఉంది గదా! mind హ్మ్. is visible. మనసులో ఉందేదో మొఖం మీద కనపడుతుందని. మొఖమే సూచిక మనసులో భావాలకు. It is your reflection or anything in the life. మన జీవితంలో ఏం జరుగుతున్నా అది మొఖంలో Materially, ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం that brings happiness. No. ఎలాంటి భౌతికమైన వస్తువులు ఉన్నాయి అని కాదు. దానివల్ల కనపడే సంతోషం అని కాదు. కానీ మన స్మృతిని బట్టే ఉంటుంది. మన లోపల ఏ ఆలోచన ఉందో దాని ప్రకారమే మన మొఖం ఉంటుంది. If there is contentment, మనలో సంతృప్తి ఉంటే it's so incognito, right? Having అది contentment, there is contentment చాలా గుప్తంగా very clearly visible on the face. ఉన్నా గాని సంతృప్తి అనేది కానీ ముఖం మీద మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనపడిపోతుంది. You are very, very internally peaceful. మీరు అంతర్ముఖంగా చాలా శాంతంగా ఉన్నారనుకోండి. It's automatically visible on the face. అది ముఖం మీద Say that this one is very peaceful. ముఖం మీద కనపడుతుంది. ఎవరు మరి వీళ్ళు శాంతంగా ఉన్నారు అని తెలుస్తుంది. మనం చిన్న పిల్లల్ని కూడా చూసాం. వాళ్ళల్లో ఉన్న Clear on their faces, right? వాళ్ళ ముఖంలో ఎంత స్పష్టత ఉందో So what Baba is చూస్తున్నాం. encouraging us, బాబా ఏం ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే that whatever you have to tell others or by ఏదైతే putting మీరు it on the board, ఇతరులకు చెప్తున్నామో, ఏదైతే మనం బోర్డ్ మీద the రాస్తున్నామో face should be the living board. మన ముఖమే అలాంటి చైతన్యమైన బోర్డ్ కావాలి. And even if people who do not have knowledge, ఈ జ్ఞానం తెలియని వాళ్ళున్నా గాని they can read and feel from your face. వాళ్ళు మన ముఖం చూసి, చదివి ఆళ్ళు అనుభవం చేయాలి మన ముఖంలో ఉన్నదాన్ని. When I came to New York నేను న్యూయార్క్ వచ్చినప్పుడు for a small apartment, ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాం. there is a newspaper. So I was ఒక reading and ఒక పేపర్ న్యూస్ పేపర్‌లో చూసాను. address and this person has ఒక అడ్రెస్సు, ఓ వ్యక్తి 2 rooms apartment. 2 రూములున్న అపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది అని ఉంది So we ప్రకటన. went to see him, మేము ఆయన్ని చూడటానికి వెళ్ళాము. and we didn't wanted to say we want it for a meditation and all that because we don't మేము know if మెడిటేషన్ కోసం తీసుకుంటున్నామని if they చెప్పలేదు. accepted it. ఎందుకంటే మాకు తెలీదు ఇస్తారో లేదో అని. కానీ మాకు ఉండటానికైతే స్థలం కావాలి, స్థానం కావాలి. Minutes when I said this, కొన్ని నిమిషాల తర్వాత to see your place for మేము renting. మీ మీ స్థానాన్ని చూడటానికి వచ్చాం, రెంట్ చేయటానికి అన్నాను. You better place, but you have అన్నారు. something with you. Can you నేను give it for మీకు రెంట్ చేస్తాను. మీకు ఇంకా మంచి ప్లేస్ చూపిస్తాను, మంచి స్థానాన్ని. కానీ మీలో ఏదో ఉంది. అది నాకేదో చెప్తారా అన్నాడు. wisdom? Something మీలో you have చాలా to share. వివేకం ఉంది, ప్రకాశం ఉంది. Said, "Well, this చెప్పండి is అన్నాడు. to introduce Baba." నేనన్నాను మరి బాబా గురించి పరిచయం చేసే సమయం వచ్చింది So అనుకున్నాను. I was surprised. నాకు ఆశ్చర్యం Of వేసింది. something 40 years ago. నేను ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం దాని గురించి So మాట్లాడుతున్నాను. basically, whatever in your awareness or your inner state, మన స్మృతిలో, మన అంతర్స్థితిలో express ఏదైతే ఉందో yourself. అది You have తనకు something, తాను you have something. ప్రకటితమవుతుంది. ఏదో ఉంది మీలో అని. I said people who don't have knowledge, they will మరి comment on జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కూడా no, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. powerful వీళ్ళ దగ్గర ఏదో ఉంది శక్తి అని. is face and of course vibrations from the face. ఎందుకంటే ముఖంలో ఆ వైబ్రేషన్లు ఉంటాయి. So all of us pay little more ఆ attention తరంగాలు ఉంటాయి. when you get food in front of you. ఎప్పుడైనా మన ముందుకు ఆహారం ఉందనుకోండి, మన ముందు Remember one time one sister didn't like one of the item in that. ఒకసారి ఒక అక్కయ్యకి ఆహారంలో ఒక పదార్థం ఏదో నచ్చలేదు. దాది చెప్పారు, ముఖం అలా మార్చొద్దు అన్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మన ముఖం ఇట్లా పెడతాము నచ్చంది ఉంటే. అంతా కనపడుతుంది అద్దంలో ముఖంలో. So Baba wants us to be cheerful. It's not something artificial, external. బాబా మరి మనల్ని With our
thoughts, our reflections, our నవ్వుతూ experiences, our attainments, హర్షితంగా ఉండాలి. and always remember కనపడటానికే కాదు, how ఎప్పుడు to glorify Father. అది కనపడుతూ ఉండాలి. లేకపోతే మనం బాబాని ఎలా ప్రసిద్ధం చేస్తాం? It's only through faith, right? ముఖం ద్వారానే కదా! The sweetness of Baba, love of బాబాలో ఉన్న మధురత్వం, బాబా ప్రేమ, knowledge of Baba, బాబాలోని జ్ఞానం, Baba has and given. బాబా దగ్గర ఉన్నవన్నీ అవి Its మనకిస్తున్నారు. expression comes ఆ through our face. So అది మన ముఖంలోనే కనపడుతుంది. your face అందుకే బాబా అంటారు, and మీ live ముఖాన్ని ఒక చైతన్యమైన ప్రకటన each one బోర్డుగా చేసుకోండి అన్నారు. proud of your face. మీరందరూ మరి మీ ముఖం మీద ముఖం అంటే మీకు గర్వంగా ఉందా? Yeah, always full, always. నేను ఎప్పుడు నిండుగా ఉంటాను. How much you can laugh, but అంటే ఎంత నవ్వుతామని కాదు, is alive, right? ఎప్పుడు చైతన్యంగా ఉండాలి, Always full. ఎప్పుడు నిండుగా ఉండాలి. Whether it is peaceful, whether it is cheerful, whether it is శాంతిగా ఉన్నా, నవ్వుతూ ఉన్నా, full. నిండుగా ఉండాలి. And this is how we will be able to reveal Baba, glorify our ఇలా Baba. ఇదే విధంగా మనం బాబాను ప్రత్యక్షపరుస్తాం, ప్రసిద్ధి చేస్తాం. ఓం శాంతి. Om Shanti. So today we have again Happy World and today's Saturday. So would like to invite our angel, dear brother Eric. Today he is coming from the big family. So welcome, special welcome. Om Shanti, everyone. There might be some ఓం feedback. శాంతి అందరికీ. Thank you. Bhumiji, I almost feel I'm hearing Sister Bhumi telling me, Eric, 3, 2, 1. Mohinididi, a very, very warm welcome to Toronto. I'm in Toronto today. You can see behind me, Brahma Baba's feet. And as you know, he had divine feet. So it's very nice to have divine feet behind me. And Mohinididi, usually I come to Toronto when you come and I arrive after you arrive. But this time it's different. I came first and I'm happy to welcome you to Toronto with టొరంటో కృష్ణకి ముందు వస్తారు, నేను తర్వాత మనం ఇది కానీ ఈసారి నేను వచ్చాను. టొరంటోకి స్వాగతం, నేను టొరంటోలో ఉన్నాను. And look, I have all a royal court with నా me. దగ్గర నాతో రాయల్ కోర్ట్ కూడా ఉంది, రాయల్ సభ ఉంది. Everyone can clap. We have a royal court especially for you. ఇంద్ర సభ ఉంది ఇక్కడ మీకోసం. Some of the Maharatis of the greater Toronto area. వీళ్ళు మహారాజులు, టొరంటోలో ఉన్న మహారాజులు వీళ్ళు. In the court, we have King Raj, of course, his Raj, and Surika from Mississauga. King Kuganbai with Queen Dayani from Scarborough, and of course Queen Shobna with Baba from Brampton. So the whole greater Toronto area is here. We welcome you to, it's a bit far the camera to show you the rose, but it's a beautiful rose. And not only we are a court on a stage, but we have in front of us an amazing gathering of angels that you will be able to see. The whole class is here, so everybody can wave. We wish టొరంటో క్లాస్ అందరూ కూడా ఉన్నారు మాతో పాటు. because to be constantly happy, you just need to come to Toronto. That's it. చాలా సంతోషంగా ఉండాలంటే టొరంటోలో కష్టమే ఉంది, టొరంటో వచ్చారంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. We all look very కెనడా happy.
And there's extra recipe for happiness today. It was pizza, baked tomatoes, and ice cream. ఎక్స్ట్రా ఈరోజు పిజ్జా, ఐస్ క్రీమ్, Pizza, టమాటో. tomatoes, and ice cream. Are we qualifying, Sister Mohini, for happy recipe for remaining happy? మరి సంతోషంగా చేస్తుందా మమ్మల్ని ఇది? Yeah. సంతోషంగా ఉందా? Thank you very much. Without getting in the van, without getting in the plane, we are ఓకే. able to ప్లేన్‌లో ఎక్కకుండా, వ్యాన్‌లో ఎక్కకుండా నన్ను టొరంటో తీసుకొచ్చారు. There are many sitting around me. They all are very happy that we could be in the family there. And మేము కూడా also ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అయ్యాం. మాకు సంతోషంగా ఉంది. Royal Court also. రాయల్ కోర్టును కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. It is a royal court. Everyone can wave again before we move the camera. So we're very happy to join the big divine family. And it is true that in Toronto, I was sharing how I find that becoming more and more mature. The food is getting even better, I think. ఆహారం ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది టొరంటోలో. And a lot of happiness can come through the food. So I'm going to ask ఆహారం ద్వారా ఎంతో సంతోషం chit-chat in the royal court. And on behalf of all of them, I have questions for you. So Queen Savi had a very, very deep question. And we don't know if you can answer it actually, but we can try. We were wondering, when we prepare bhog now, if we make bhog without gluten, without wheat, without dairy, without గ్లూటెన్ sugar, లేకుండా, పాలు లేకుండా, happy? పంచదార లేకుండా డైట్ చేస్తే బాబాకు సంతోషంగానే ఉంటుందా? బాబా Making the right food, నచ్చుతుందా? cooking like this, is Baba still happy even with that new? బాబాకు నచ్చుతుందా? బాబా సంతోషంగానే ఉంటారా ఈ డైట్ పోగు పెడితే? Baba is not happy. బాబా ఎప్పుడు అసంతోషంగా ఉంటారు. We do bhog regular. మేము with ఇప్పుడు milk, భోగ్ రెగ్యులర్ గా and పెడతాం. everything. పంచదార అన్ని Also పెడతాం. make for those who don't take sugar or మరి అలానే పంచదార తిన్న వాళ్ళకి కూడా don't use. వాళ్ళకి కూడా తయారు చేస్తాం. బాబా కోసం అయితే I always advise everyone to make your regular. మామూలుగా చేయమని చెప్తాను బాబాకి భోగు. It's not Baba is happy, not happy, but బాబా సంతోషంగా ఉన్నారు లేరు అని కాదు. is proportionately required in the food. ఏదైతే అవసరమో ఆహారం రుచిగా ఉండటానికి Some eat lot of salt, some eat no అది salt. వేస్తాం. కొంతమంది ఎక్కువ ఉప్పు తింటారు, కొంతమంది Too ఉప్పు much, తినరు. not less. కానీ నేనైతే కొంచెం సాల్ట్ So సరిపోయినంత వేయండి అని చెప్తాను. maintain that our tradition of ఆ విధంగా feeding Baba bhog బాబా regular. బాబాకు భోగు సరిగ్గా But ప్రసాదం this చేయడానికి not happy. ఆ సంస్కృతిని ఫాలో అవుతాం. To offer without all this, are you happy? మరి వీళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారా? I think it's when we cook and we prepare bhog, వండేటప్పుడు we prepare it for Baba and not for బాబా our కూడా personal diet. మామూలుగా వండుతాము, పర్సనల్ డైట్ లా కాకుండా. ఓకే, Glad that you're mentioning it. మీరు చెప్పినందుకు సంతోషం. By making full bhojan as well in the. బాబాకు మంచి రుచిగానే చేస్తాం. అయితే డైట్ పెట్టాం. Queen Savi, you happy? Okay, Queen Savi is happy also. We can continue because ice cream was very nice tonight. So that was ఐస్ very క్రీమ్ nice. చాలా బాగుంది ఈరోజు. Ice cream without sugar or it had sugar? ఐస్ క్రీమ్ లో పంచదార వేసారా వేయలేదా అని Very అడుగుతున్నా. nice. And so full ice cream. Lovely. And I know we're, sometimes I remember Daddy Prakash Mani mentioning in Madhuban about the ప్రకాష్ food. మీద అది ఒకసారి అన్నారు. Maybe 40% of your stage comes from what you're eating in Madhuban. So Madhuban 40% మీరు తినే ఆహారం వల్ల మీ స్థితి తయారవుతుందని చెప్పారు. It really feels, Mohinididi, as if you are here with us. మీరు మాతో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది స్టేజ్ మీద టొరంటోలో, కెనడాలో. I can tell you that ఈ అనుభవం నాకు చాలా బాగుంది. నేనైతే టొరంటోకి 2 ఏళ్ళుగా రాలేదు, మీరు కూడా అంతే అనుకుంటున్నాను. చాలా కాలం తర్వాత టొరంటోలో కలుస్తున్నాం. జూమ్ లో కూడా కలుస్తున్నా. ఈ సంతోషం చాలా బాగుంది. Source of happiness just with టొరంటో పరివారం చాలా సంతోషంగా ఉంటారు, హ్యాపీగా. Toronto is maybe capital of happiness at the moment, మరి right now. టొరంటో సంతోషానికి క్యాపిటల్, రాజధాని. Also, maybe Queen Shobna had a question about
real happiness? And the question was from Queen Shobna that many of the subjects are looking happy, but how do we distinguish real happiness? How would you define real happiness from the happiness which is there, but which is not real? How would you define real? అసలైన సంతోషాన్ని, ఏదో సంతోషం పేరుకున్న సంతోషానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? తేడా ఏంటి? Depends on external situations. Then when సంతోషం the ఎప్పుడైతే situations బయట change, పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి your ఉంటుందో, happiness also ఆ fluctuates. పరిస్థితులు మారినప్పుడు ఆ సంతోషం కూడా మారుతుంది. Then ఆ it's not సంతోషం కనుక influenced by నిజమైన external సంతోషం అయితే situations. పరిస్థితుల ప్రభావం Somebody said something, వల్ల you మారదు. start ఎవరైనా smiling. ఏదన్నా అన్నా, There was not true ఎవరైనా happiness, you know. గొనిగినా కూడా మనం సంతోషంగానే ఉంటాం. Real gold, you know. ఆ నిజమైన సంతోషం అసలైన బంగారం లాంటిది. Real. So same is true happiness. బంగారం ఎలా అయితే నిజమైన బంగారం అసలుగానే ఉంటుందో, సత్యమైన సంతోషం కూడా అంతే ఉంటుంది. దాని విలువ You are always మారదు అది. happy. It's not ఎప్పుడు that I got సంతోషంగానే ఉంటాం. something, so I'm happy. ఏదో Something లభించిందని is happening సంతోషం, well, ఏదో so I'm విషయం happy. జరిగితే బాగుంది Happy. సంతోషపడటం I'm కాదు. very happy. ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటాను. Something works అంటే well. ఏదైనా Everything is చేసినా, going well. అనుకున్నది అనుకున్నా, Very happy. పోయినా సంతోషంగానే ఉంటాను. We are ఒకేలా always happy. That means real happiness is always happy. మరి అసలైన సంతోషం అంటే ఎప్పుడు సంతోషం ఉండటమే అసలైన సంతోషం. Yeah. Good. So we have another deep question from Queen Tayani. And she looked at her schedule or had her agenda every day, and it's full. So we know we have a full agenda. How do we make sure, and correct me if I'm not asking it right, how do we make sure that when we fill up the agenda, we're also going to maintain happiness, even if the agenda is so full? Something like అజెండా that? తయారు చేసేటప్పుడు సంతోషాన్ని ఫుల్ గా ఉండేట్టు ఎలా చేయాలి? But then if we are karma yogis, that means I'm remembering Baba in between రాత్రులు and నిండుగా reminding ఉండాలి. myself. కర్మయోగం చేసేటప్పుడు కూడా నేను బాబాను తలుచుకుంటూ ఉండాలి. నేను ట్రస్టీగా ఉండాలి. బాబా చెప్పింది దాని ప్రకారం నేను సారథిని. ఇది అలా మన ఉంటే, బాబా యొక్క చెప్పిన దాని ప్రకారం ఉంటే, ఆలోచనలు బాబాతో కలిసి ఉంటే మొట్టమొదట మనం చేయాల్సిన దాని గురించి బరువు అనిపించదు. అది మనం చేయగలుగుతాం. You should just say there is another day, tomorrow I will do it, you know. One shouldn't become heavy about anything. ఏదైనా ఎక్కువ అయితే రేపు చేస్తాం అనుకోవాలి, కానీ దాని గురించి బరువు Goes very well if your mind భారంగా అవ్వకూడదు. తేలిగ్గా ఉండాలి. remind yourself, I am a karma yogi. గుర్తుంచుకోండి, నేను కర్మయోగిని. And నేను తేలిగ్గా ఉండాలి. ఏం చేస్తున్నా బాబా కార్యాన్ని చేస్తున్నాను, అప్పుడు అన్నీ సరిగ్గా జరుగుతాయి. అదే నేను కూడా అనుకునేది. అవునా? She's happy. She's okay. She agrees. She will check her agenda differently tomorrow. So very good. All right. Now from the king's side, ఓకే, రాణులు అయిపోయారు. ఇప్పుడు మహారాణులు అయిపోయారు. రాజుల వైపు నుండి ప్రశ్నల్లో our King Raj, and he was రాజుబాయ్, when Baba is happy, is he creating a sanskar of happiness? బాబా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు తనలో హ్యాపీనెస్, సంతోషాన్ని, సంస్కారాన్ని తయారు చేస్తున్నారా? I think Baba always have sanskars of happiness. బాబాకి ఎప్పుడు సంతోషమైన సంస్కారమే ఉంటుంది. తను ఎప్పుడు సృష్టించట్లేదు, మనం తయారు చేస్తున్నాం. మన సంస్కారాలు సంతోషకరమైన సంస్కారాలు ఉన్నప్పుడు మనం సంతోషంగా ఉంటాం. బాబా ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటారు. Whether I saw Sakar Baba, నేను then I సాకార బాబాను చూసినా, అవ్యక్త బాబాను చూసినా, గుల్జారి దాదిని చూసినా, ప్రకాష్ మణి దాదిని చూసినా, వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు సంతోషానికి సృష్టిస్తున్నట్టు కాదు, వాళ్ళలోనే సంతోషం ఉండేది. you know, playing those sanskars in a very natural way. వాళ్ళు సహజంగానే ఆ సంతోషాన్ని కనిపించుకున్నారు. Always happy. మరి రాజుబాయ్ సంతోషంగానే ఉంటారా? Queen Tayani. Queen Sarika. I will ask Queen Sarika to witness. But yeah, he looks
అవును. అట్లనే కనపడుతున్నారు He said that సంతోషంగా. he has to check with sister before giving answer. Has to be confirmed. You know, sometimes when we meet someone, we say, "Oh, I'm happy to see you." Does it mean I was less happy before I saw them, and therefore we should not say that సో anymore? నన్ను చూసినప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, మిమ్మల్ని కలవటానికి అంటాం. అంటే మనం సంతోషంగా అంతకు ముందు లేమా? కలిసినప్పుడే సంతోషపడ్డామా? Yourself, you say it that, అంటే oh, you మనం were మనం very happy, you know. తెలియజేయటానికి మనం అంటాము. And అంతేగాని లేనట్టుగా. experience it, you say it, you know. So it's not that I was less happy, but I am very happy to see you. And it's true too, right? When we met in Peaceful Age, we were happy. You meeting Very, that, you looking at Toronto family, you are happy. But doesn't mean you were not happy, you know. But this is how the feelings emerge, and we are able to express our inner feelings to everyone. So I have a question for you, Mohinididi. I'm wondering, is the quality of your happiness changing? Would you say that the quality of your happiness today is the same as it was 20, 30, 40 years ago? Is the quality of happiness evolving? And if so, how does it feel to be happy differently, maybe even a better happiness? Because before was happiness connected with lot of achievements, you know. మీ సంతోషం And now happiness is connected with inner దేనికి attainment. కలిసి ఉంటుంది? achievements. సంతోషం అనేది I always say, Baba, start లభించిన వాటిని బట్టి కాదు, it will మన return. ప్రాప్తులను బట్టి ఉంటుంది Inner లోపల. attainment అంతర్ is more ప్రాప్తులు. important than ఆ, achievements only. బయట సాధించే దానికంటే Achievements లోపల can ఉన్న మన అంతర్ముఖ ప్రాప్తులకి వల్ల సంతోషం attainment and ఉంటుంది. achievements, you know. So the happiness deep is definitely more consistent, and సంతోషం సదా it's not I'm ఉంటుంది. waiting for another achievement. అంటే ఇంకేదో సాధించటం కోసం This వెయిట్ happiness చేస్తున్నట్టు in కాదు. this moment is ఈ with సమయంలో lot of ఈ సంతోషం contentment, and also చాలా సంతృప్తితో కలిసి all the ఉంటుంది. time just feeling that how, you know, Baba's presence is there. బాబా ఎప్పుడు Me, మనతో even in ఉన్నారనే చూడటంలోనే ఉంటుంది. always thought నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను, see God should see my face smiling. I never భగవంతుడు నా ముఖం always చూడాలి went in front అనుకుంటాను. of Baba and smiled. నేను ఎప్పుడు బాబా ముందుకు వెళ్ళి నవ్వలేదు. ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాను. Child, do you have any problem? No, not no. మరి ఎప్పుడైనా సీరియస్ గా పెడితే బాబా అంటారు, ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా, సమస్య ఉందా అని. Always look at Baba and say, అందుకే బాబా "You are ముందుకే my father, కూర్చొని, what బాబా else I మీరు నా need?" తండ్రి, So ఇంకా నాకే there the కావాలనుకుంటాను. achievements combined make అలా us ప్రాప్తులు happiness సాధనలో deeply అన్ని కలిసే but also సంతోషాన్ని you are ఇస్తాయి. able to express it in being cheerful, being light. అదే నవ్వుతూ తేలిగ్గా ఉంటూ మనం Any చూపించుకుంటాం. advice in terms of caution? What do you think could be, you know, the latest virus from Maya that can change our happiness and remove happiness? Is there anything that you see these days that could potentially affect the quality of our happiness? We have to check if we are depending, if our happiness is depending on anything. Let's say everyone says you are so good, they praise you, and suddenly there is someone who says something which is very nasty. So it's all right, it doesn't bother me, and I'm still happy. So Maya will come in many different ways, right? And one of that could be your personality, or someone make a personal comment about you, or does something which is against what you believe and what you're doing. So at this time, I feel that basically, as you know, I was mentioning before, I like when Baba said, "You should not be touch me not." బాబా Her చెప్పారు, మీరు ఎప్పుడు everyone who అత్తిపత్తి లాగా ఉండకూడదు, పట్టుకుంటే ముడుచుకుతే లాగా ఉండకూడదు. So that's what's so beautiful, right? That we shouldn't be one who touch me not anything, whether it's Maya, whether people, Maya comes in some form or other, right? But let మాయ me యొక్క remember, కృప. I am the one who is the herb of life. So నేను I give life to everyone, so I can't get fainted, right?
So we have another way to celebrate happiness. And when you come to Toronto, you know there's always festivities and celebrations. కరెంట్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎప్పుడు Two very special souls పండుగలు in జరుపుకుంటూ Toronto ఉంటాం. who have been achieving and attaining for the past 40 years. టొరంటోలో 40 ఏళ్లుగా Let us know ప్రార్థిస్తూ about it. ఉన్న వీళ్ళందరినీ Here ఇప్పుడు in King జరుపుకుందాం వీళ్ళతో. Arvind Bhai here, and Arvind we have Bhai. King Jadubai, which I'm going to invite on the stage, are celebrating this year their 40th anniversary with Baba. And I thought you'll be happy to taste the happy cake that has been prepared especially for them. So maybe we can ask Arvind to just say hello, Jadubai, please come on the stage. And you'll be able to see the whole scene as if you are in Toronto. You're comfortable in first class, Mohinididi. You are in a plane. You have Bhumiji doing announcements in the plane for you all the time. You are in first class. మీరు ప్లేన్ లో ఉన్నారు, భూమి బ్యాన్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ క్లాస్ లో. Beautiful cake, 40th anniversary for Jadubai Arvind యొక్క and వార్షికోత్సవం Jadubai. బ్యూటిఫుల్ They are your మంచి very, కేక్ very మీకు good చూపిస్తున్నాం. friends. You've been knowing them from the beginning. And so they can say hello and you can give them a word of blessing. And this time, Toli and cake will come from Toronto to the whole Avyakti Parivar family. Arvind Bhai, you want to say hello? Om Shanti Didi, Om Shanti Avyakti Parivar. We are so happy that you are here on stage with us. It's very beautiful. మాతో feeling. కలుస్తున్నందుకు సంతోషం. No, I usually don't ask any question, but I did have question through నాకు this ఒక week, ప్రశ్న ఉంది. and you beautifully answered because I've noticed many souls and here are very happy, but I was wondering why they are happy, and then I had a subtle feeling that everyone is getting what they want, like not in. ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నారంటే కావాల్సింది And that's why they were happy. లభిస్తుంది, అందుకే సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ అందరికీ ఇంకా అంతర్ముఖమైన సంతోషం కూడా కావాలి. You have shared that achievement of achievement is different than మరి ప్రాప్తులు సాధించేది రెండు వ్యత్యాసం ఉందని మీరు బాగా చెప్పారు. బయట సాధించేది లోపల ఉన్న ప్రాప్తి. But the stable happiness is what you mentioned, and that was my question through this week. So it's beautiful. And in our journey, myself and Jadavbhai is not alone, but Hiraben and Jasuben is also the same way, because without their support, it's not possible. Absolutely not possible. So they are also, they have put like, in fact, they have put more effort than us. Because many times they say we bring service home, but they are the one who has to do it. So it's beautiful, and your blessing and Dadi's blessings that has made this journey very happy. ఈ దీవెనలు, దీవెనలు, బాబా దీవెనలు ఈ ప్రయాణాన్ని ఎంతో సంతోషకరమైనదిగా చేశాయి ఈ 40. Obviously, without that, nothing is possible. So we are very happy that we are at this stage with your constant support. So thank you very much. Om Shanti. Thank you, Arvind Ji. Jadubai, just one word for Mohinididi. Om Shanti Mohini Ben. After a long time, I'm speaking to you or seeing every day, but not contacting anyway. We finished 40 years, we didn't know it, but today I come to know that we are in Baba's child doing Seva for 40 years. But 40 ఏళ్ళుగా సేవ learn from చేస్తున్నారు. one, and after we getting mostly sustenance from you or guiding from you, and we putting in the practice and following up everything. Now we become more instrument soul, but we train our whole group, so we getting cooperation from everyone. We're doing any task, but we're not doing task because everyone giving their finger and we finish it. Om Shanti. Thank you for everything.
So if the kings are in Gyan for 40 years, I guess the queens are in Gyan too, right? For 40 years. So not to forget about the queens, and happy to hear from all of them. So Om there's a big Shanti. gathering here. Om Shanti Didi. And Oh, Om Shanti no. Prayogyat Parivar. Thank you for everything. They are behind the scenes, but doing so much. Om Shanti Mohinididi. Long time we don't see you. Every day we see, but not in the prasna. So we waiting for to come to Peace Village and we want to meet you. And thank you for everything. Thank you, Mohinididi. మీ అందరం కూడా Mohinididi is literally on the stage now. The computer is on the stage, so you're on the stage with us. So we have a beautiful cake. I don't want to take more of your time, but to the whole Avyakti Parivar, we wanted to share the cake, the happiness, happy Toronto, and you've been giving me so many tollies. Now that I'm in Toronto, I can return the favor to you. So this మీకు కూడా time, నేను టోలీ సిద్ధం చేశాను. రోజు మీరు ఇస్తున్నారు, ఈ రోజు నేను రెడీ చేశాను. from Montreal. So Montreal టోలీ. Montreal, because Montreal is a happy Toli family as well. And then many sweets. Maybe you know the names. We have to. Huh? స్వీట్ పేరేంటి? Date and Date. nuts. Nuts not very Date original. and but nuts. This looks like a laddu, right? No, not laddu. Huh? Hira de Rashari Rishari. क्या कह रहा है? Mung dal. మూంగ్ దాల్. Mung dal with butter. Probably put a lot of butter. మోంతాల్. Mung dal. Mung dal. Mung dal, this is like soup. Mohon dal. Mohon మోంతాల్. dal. मोहन थाल. Mohon dal, yes. Sounds like mung dal. మూంగ్ దాల్ లాగా మోహన్ దాల్. It doesn't look like my soup. So anyway, as you can tell, there's lots of happiness here. We're eating happiness. Maybe I ate too much sugar, but all right. On behalf of the whole Toronto family, from our hearts, we give you lots of love, greetings, and lots of Om Kushi to everyone, to the Dilkush. So to everyone, thank you, Mohinididi. I want to say 2 words for both families. It's for Arvind Bhai and also Jada Bhai. I know them from very beginning. Their commitment, their love for Baba had been consistent. Never they had any doubt or lack of enthusiasm for serving Yajna through their mind, body, wealth, everything. So it's a good example of surrendered. And I feel that whenever there is this kind of, commitment and being consistent, definitely the family grows there. Toronto has become a good example here where all these families come together and they make everything happen. So I want to give my good wishes, congratulations, and of course, lots of love from Baba for every one of you there, and especially for these 2 families. Om Shanti. కృష్ణతలో ఓం శాంతి. भूमि हिंदी में कुछ बोल. Thank you, and see you next Saturday. I don't know where I will be, but I'll be happy. వచ్చేసింది తెలియదు కానీ సంతోషంగా ఉంటారు. We had one very good thing happen is we have a small good apartment, Baba's apartment in Manhattan. So today we went to offer bhog and inaugurate. Very beautiful. చిన్న అపార్ట్మెంట్ మెగాటన్లో Good decent size. And it's right as soon as you ఆవిష్కరించాం. come off the tunnel, you can see the building. So we went బిల్డింగ్ కనపడుతుంది, అక్కడికి వెళ్ళి slowly, and that is also very much again another slowly laddu. అటోలీ మీకు ఇస్తున్నాను. We got the laddu there, yeah. అక్కడ So లడ్డు. we give you this I'm ready. yeah, besan laddu. చక్కగా Okay. సరిగ్గా Good night, everyone. Thank you. Om Shanti. Good night, everyone.
are mobile living boards that attract everyone సంతోషకరమైన ముఖం చైతన్యమైన బోర్డు. మీ సంతోషకరమైన ముఖాలు అందరినీ ఆకర్షించే కదిలే చైతన్యమైన బోర్డులు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తండ్రి పరిచయాన్ని ఇస్తారు. Your faces will give the Father's introduction. When they see your faces of happiness, they will definitely remember the one who made you like this. మీ హర్షిత ముఖాలను చూసినప్పుడు వారికి మిమ్మల్ని ఇలా తయారు చేసిన వారు ఖచ్చితంగా గుర్తుకొస్తారు. If one board is able to give so many this introduction, just imagine how many you living boards would be giving the ఒక message. బోర్డు ఇంతమందికి బాబా పరిచయాన్ని ఇవ్వగలిగితే మరి చైతన్యమైన బోర్డులు మీరు ఇంకెంతమందికి బాబా పరిచయాన్ని సమాచారాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు? खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है. సంతోషకరమైన ముఖం చైతన్యమైన బోర్డు. ఈ సంతోషకరమైన ముఖం అందరినీ ఆకర్షించే కదిలే చైతన్యమైన బోర్డులు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తండ్రి పరిచయాన్ని ఇస్తారు. खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी. जब एक बोर्ड इतनों को परिचय देता, आप इतने चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे. ఒక్క బోర్డు ఇంతమందికి పరిచయం ఇవ్వగలిగితే చైతన్య బోర్డులైన మీరు ఎంతమందికి బాబా పరిచయాన్ని ఇస్తూ ఉండొచ్చు?
Shanti.